ဒီနေ့ဗုဒ္ဓသာသနာမှာထူးမြတ်တဲ့နေ့တစ်နေ့ပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဖွင့်ပြီးရှိဥစွာလောကကြီးပေါ်မှာဓမ္မအလင်းတက်ကြီးလင်းဖို့ရာအတွက်ဓမ္မစက်ကဘောတနာခေါ်တဲ့သုတ်တံခေါ်တဲ့နေ့ပါပဲ Today is a very auspicious occasion for Buddhists. For more than 2,500 years ago, upon attaining supreme enlightenment, and after enjoying the fruits of enlightenment, the Buddha started to kindle the light of the Dhamma. He gave his first discourse called the Sutra on the setting into motion of the wheel of the Dhamma. ဒီအဲဒီဓမ္မစက်ကဘောဓနာအကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောပါမယ်။အဲဒီဓမ္မစက်ကဘောဓနာအကြောင်းမပြောခင်ရှေးဥစွာဣစ္ဆရကနာသုတ်တံဏီကုန်းချုပ်เสียလေးရှိနေတော့အဲဒီဟာလေးချုပ်ပြီးဆက်ပြီးတော့ဟောပါမယ်။ The Sayadaw would therefore like to talk on this very first discourse given by the Buddha today. But before going on to this new subject, there are still some loose ends to be tied with connection to yesterday's talk. Sungta Sayadaw Dakatha ba be Yassa Itadi Sayana Itiya Purissasawa Sawe Itina Yani Na Nibbana Seva Santike ဆိုတာပါလေဘောကတော့အကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစုံတယောက်မှာအမျိုးသမီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အမျိုးသားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုမဲ့ရင်ယထာမျိုးရှိရင်နဲ့အဲ့ဒီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့ဒီရင်ယထာနဲ့ဘေးကင်းရာနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်နိုင်တော့တာပါပဲတဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်တော့တာသွားနိုင်တော့တာပါပဲတဲ့ဒီလိုဆိုပါတယ် As a conclusion to the discourse given to the Deva, who was once a bhikkhu, the Buddha said that whosoever, be it a woman or a man, whosoever should possess this magnificent and noiseless chariot of the Eightfold Noble Path, that person will be able to ride on the chariot and arrive at the destination, that safe haven of Nibbana.
အခုကဲမှာကဘာပေါ်ရှိလူတွေသိပ္ပံပညာတူတူခြားခြားကြီးတိုးတက်လာတာဖြစ်တော့ကုန်းပေါ်မှာသွားတဲ့ယင်အမျိုးမျိုးတွေရေထဲသွားတဲ့ယင်အမျိုးမျိုးတွေလေထဲသွားတဲ့ယင်အမျိုးမျိုးတွေတီထွင်ကြပါတယ်ဆန်းတဲ့ဆန်းအောင်ထူးတဲ့ထူအောင်လည်းပဲကြိုးစားကြပါတယ်အဲ့ဒီယင်တွေအသုံးပြုလို့တဏှာမှာတဏှာတနိုင်ငံကတနိုင်ငံတကဘာလုံးပေါ်လီပတ်ပြီးတော့သွားနိုင်ကြပါတယ်တကယ်လို့သာအဲ့ဒီယင်နေမရှိဘူးဆိုရင်တဏှာရောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးတော့ယင်ရှိထားပြီဆိုရင်ဒီယင်အသုံးပြုပြီးတော့ကိုလိုရှိတဲ့နေရာသွားနိုင်ကြပါတယ် In this modern age, we have a myriad variety of vehicles available for our use. Ever newer and newer inventions are being made with regard to transportation. There are many vehicles, modes of transport on land, over the sea, or through the sky. And with this availability, we are able to travel from one place to another, from one part of the world to another, and even go around the world without much trouble. It is obvious that vehicles are needed to transport a person from one place to another. အထူးအဖြင့်ဆိုရင်လကဘာနဲ့အခြားခြားဂျူကဘာတွေသွားဖို့တော့မှကြိုးစားနေကြတယ်အခုလကဘာသွားဖို့ကြိုးစားတာအောင်မြင်သွားပါတယ်ဒါမှဘယ်လောက်တိုးတက်နေတယ်လဲဆိုတာယင်နေတယ်မှာ This advancement in transport technology can be seen very clearly in space exploration. Man has conquered transportation to the moon, and there have been many successful attempts made to send spacecrafts to other planets and even further than that. အဲ့ဒီယင်တွေကတော့ဘယ်လောက်ပဲအဝေးကြီးသွားနိုင်ပြီမယ်လို့တကယ်ဘေးကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားဖို့အတွက်ကတော့အကျိုးပြုလိမ့်မယ်အသုံးဝင်လိမ့်မယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး No matter how far such vehicles may be able to traverse through space, it is unlikely that they will be of any help in bringing you to Nibbana. တကယ်လို့အဲ့ဒီယင်နေနဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့လိုချင်ပါပြီဒါပေမဲ့အခုအထိတော့ဘယ်သိပ္ပံဆရာကြီးတွေကမှနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာတော့ဘေးကင်းတဲ့စီရောက်နိုင်တယ်ဆိုတာတော့ဘုံမခံကြသေးပါဘူး If indeed there is such a vehicle that will stop in Nibbana, Sayadaw would very much like to have it. However, so far he has not heard of any advertisements or any assurances by scientists or technologists as to whether they are
extraordinary transport vehicles can carry one to the safe haven of Nibbana. ပြီးတော့လေသိပ္ပံပညာရှင်တွေတည်ထွင်ထားတဲ့ယင်တွေကလည်းစိတ်ချရတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လို့ဒီကြားတွေကပဲအကြောင်းအလျော်စွာပစ္စည်းလို့ယင်တွေပါဆုံးရှုံးသွားတာယင်တွေပေါ်မှာစီးပြီးလိုက်ပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါဆုံးရှုံးတာတွေလည်းပဲအများကြီးပါပဲ No matter how advanced scientific technology may be, there is no guarantee that the most sophisticated vehicle is accident-free. You have heard of many cases of very fatal accidents that have occurred in the air, on land and at sea. Many people have perished in such accidents. အဲ့ဒီယင်တွေဟာကဘာသူကဘာသားတွေအတွက်အကျိုးမရှိဘူးလို့ပြောလို့တာမဟုတ်ပါဘူးအာမခံချက်မရှိဘူးဒါပြောလို့တာပါ Sayadaw is not in any way trying to suggest that these vehicles are of no use. Of course, they are very useful. What he is trying to point out is that there is no guaranteed safety in traveling on such vehicles. အာမခံချက်ရှိပြီးတော့တကယ်ဘေးရန်လုံတဲ့ယင်ကတော့အခြားမဟုတ်ပါဘူးပဲကင်ယင်ကြီးပါပဲ The only vehicle that can have a 100% insurance cover is the Eightfold Noble Path. လောကမှာယင်မျိုးမျိုးတွေရှိတော့ကိုမပိုင်ပေမဲ့လို့အခိုက်အတန့်ကိုလိုတဲ့ခီးသွားလို့ရှိရင်ပိုက်ဆံပေးပြီးတော့ကျင်းငွေပေးပြီးတော့သွားလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကိုပိုင်ထားတဲ့ယင်ဖြစ်တော်မှာဒီယင်ဟာအမကန်ချက်မရှိပါဘူးစီတို့ဘာတို့ထည့်ရတာစားစားရာပေါ့လေယင်ကအစိတ်ပိုင်းနေချွေးလို့ရှိရင်လည်းပဲပြင်ရဆင်းရတာတဖြည်းဖြည်းသုံးပါများလို့ရှိရင်ယူရင်းပြီးတော့နောက်ဆုံးပျက်စီးတဲ့အပိုင်းရောက်သွားတာအဲ့ဒါကြီးကြည့်ပေါ့ The vehicles available on this planet can be utilized either by yourself as an owner or as a passenger, as a paying passenger. You can possess your own vehicle and have more convenience because it is at your disposal. And even if you do not possess a vehicle, you can always pay for your fare and get to travel to your desired destination. However, even if it's your own vehicle, there is no guarantee that performance will be faultless. You have to look after the vehicle. You have to fill it with gas when it's empty. You have to maintain it in various ways. You have to repair it when it breaks down. There are many chores that are needed
intending to a personal vehicle. အတူကတော့လောကမှာအသုံးပြုရတဲ့ယဉ်တွေကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ထားလို့ရှိရင်အချိန်မရွေးနေရာမရွေးသုံးလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုယ်ကပိုင်ထားပြီကိုသူပိုင်ဆိုလို့ရှိရင်အားနာနေရအောင်ပဲကိုယ်ပိုင်ထားတော့အချိန်မရွေးနေရာမရွေးသုံးလို့ရပါတယ်။ In this world, it may perhaps be very advantageous to have a vehicle of your own. It will be very convenient because you can always have recourse to it wherever you may want to go, at any time, at any place. Owning or possessing a vehicle, therefore, is something that conduces to much convenience. ကမ္ဘာပေါ်မှာတိုင်းပြည်တွေရှိတဲ့တဲကအမေရိကတိုင်းပြည်ဟာဆိုရင်အဖိုးတန်ကားတွေအာမခံချက်ရှိတဲ့ကားတွေပေါ့လေထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်ကမ္ဘာကလည်းပဲအမှန်တန်ကြိုက်ပါတယ်အဲတော့ရုပ်တုဖြစ်တဲ့အဖိုးတန်ကားတွေကမ္ဘာသားတွေသုံးဖို့ရာအတွက်အာမခံချက်အပြည့်နဲ့ပေါ့လေထုတ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ဘေးကင်းရာနိဗ္ဗာန်သွားနိုင်တဲ့ဒီမဂ္ဂင်ရည်ကြီးပေါ့လေလူအများစုကဝိုင်းပြီးတော့ထုတ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူမှုရေးဘက်ကလည်းပဲပြည့်စုံပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ရေးမှာလည်းပဲပြည့်စုံပေါ့လေအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားမှာမိကတိုင်းပြည်ကြီးကဘာကျော်ဖြစ်သွားကြော်တဲ့ကြော်သွားမှာသိကောင်းမှာ Perhaps America is a country which is able to produce the most sophisticated and safe or guaranteed vehicles. American cars, automobiles, have a high standard in performance and safety. This is a fact that is quite renowned throughout the world. However, it will be much better if it is possible to produce this Nibbana vehicle with the same degree of sophistication and high standard. For then it will lead its owner to the safe haven of Nibbana. How good it will be if such a vehicle can be easily accessible to the common people. If indeed people are able to own this vehicle to Nibbana, you can imagine how peaceful the world can turn out to be. We did that in a book of Yara, Purangari Leve, Tanji Pivido, Chanyada, Sina Jabi Melo. The Maggie Yinji Gura, which he Pivido, Silo of Yabu. Nga Silo Lam Yabu. Go by Pia, but Mazon Loama. If you are a wealthy person, you can afford to buy a very sophisticated and modern automobile.
you can ride in it in comfort. You can enjoy the luxury of owning and traveling in such a vehicle. And even if you don't have so much money, you can always buy a loan, or you can hire a luxurious automobile for a certain period of time. The vehicle that will lead to Nibbana, however, is something which is priceless, something which cannot be bought, no matter how wealthy you may be. Neither can it be hired. You have to work for it. You have to work hard so that it belongs to you. It will only be useful if it becomes your personal property. ခုကားတွေကတော့ထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့တန်ကြေးပေးဝယ်စည်းလို့ရနိုင်ပေမဲ့လို့အခုမက်ကင်ယဉ်ကြီးကတော့ယဉ်ထားကြီးကတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ရမှာတကယ်ပြီးကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြီးကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဆိုတာပေါ့လေယုံကြည်ပြီးတော့အဲဒီရလို့တဲ့ဆန္ဒပြင်းပြပြပြထားပြီးတော့အခြေခံသီလတွေပြည့်စုံပြီးလုံလဝရိယစိုက်ထုတ်တတိတွေမြဲပြီးတော့စိတ်တည်ငြိမ်မှုတွေရပြီးတော့ညာအစင်းစင်တွေပွင့်အောင်ကြိုးစားတာကြိုးစားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပထမပရိအနေနဲ့ပေါ့လေတည်ထားတဲ့ဟာအစိတ်ပိုင်းလေးတွေပြည့်စုံပြီးတော့ပြီးသားတဲ့စိတ်ချတဲ့ယဉ်ကြီးဖြစ်သွားတော့တာပဲအနည်းဆုံးသောတာပတ္တိမေရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သောတာပတ္တိမေယဉ်ကြီးကိုယ်မှပိုင်သွားတာသိကောင်းတာ In the world, you can buy a vehicle that has been ready-made, manufactured from the factory. But this vehicle that leads to Nibbana has to be self-made. You have to manufacture it yourself. It is a do-it-yourself kit. You have to have faith as a starting point. Faith that Nibbana is a goal that is within your reach. And also faith in the path that will lead you to arrive at your destination. You must also have motivation, a sincere and committed desire to want to strive for that goal. But desire by itself, motivation by itself, doesn't get you very far. You have to get down to work, put in the effort. Put in the effort to be mindful in a very persistent, persevering and enduring way. To be mindful from moment to moment, consistently, so that concentration can be built up and wisdom allowed to mature and blossom. And finally, when you have traversed through the various stages, levels of Vipassana insights, you will then be able to gain possession of the Sotapatti Magga vehicle,
the vehicle of the stream entrant path consciousness. And when it becomes your own possession, you can be assured that you will have very easy and convenient access to Nibbana. တကယ်လို့သာမဂ္ဂင်ယဉ်ယထာကြီး ready made ဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သိကောင်းပါပဲ If indeed this Eightfold Path vehicle is ready-made, wouldn't it be wonderful? အဲ့ဒီလိုအစဉ်သင့်မရှိတဲ့အတွက်တတ္တတရားအခြေခံထားပြီးတော့တရားရလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဒီနေရာဌာနရောက်ရှိလာပြီးမိသားစုနဲ့လည်းခွဲခဲ့ရတယ်အိပ်ပြက်အစားအသောက်လည်းပဲကိုယ်အိမ်လိုမဟုတ်ပင်မခံပြီးတော့ဒီမှာအထုရတာထိုင်လိုက်ဈဉ္ရလျှောက်လိုက်ထင်းလိုက်ဈဉ္ရလျှောက်လိုက်သိချင်းစုံအောင်အထုရတာပဲကိုယ့်အကူဒီရင်ကြီးပြည်ပြည်သားသားဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ထုတ်လုပ်နေရတာမသက်သာဘူးဒါ ready made မဟုတ်လို့ကိုယ့်အကူအထုနေရတာပေါ့ Unfortunately, it's not on the assembly line. And that's why you poor people have to come here to do your own manufacturing. You have to leave your family and your loved ones. You have to come to this place which is not quite like home and subsist on 4 hours sleep and putting in your wholehearted effort, walking and sitting, trying to be mindful throughout your waking hours. So you have to manufacture your own vehicle if you want to own it. ဒီလိုပင်မခံပြီးတော့အထုရတာဟာတကယ်အမခံချက်ရှိပြီးတော့စိတ်ချရတဲ့မဂ္ဂင်ယဉ်ကြီးကိုယ်ပိုင်ရရှိဖို့ပေါ့လေမှာလူသားကောင်းပေါ့လေ good worker ဆိုတာပေါ့လေလူသားကောင်းတယောက်အနေနဲ့ပေါ့လေဒီမှာအထုနေကြတာအထုရင်အထုတော့ပေါ့သီလမဂ္ဂင်ရောသမာဓိမဂ္ဂင်ရောပညာမဂ္ဂင်ရောပြီးတော့ဟိရိယတပ္ပနောက်ခန္ဓာရောစသည်ပေါ့လေဒီမှာအင်္ဂါလေးတွေတနေ့တနေ့ပြည့်စုံလာတာယထာကြီးခါလည်းပြပြတတ်တာဖြစ်လာတာနာကောင်းတာ So you have come armed with faith in the possibility of realizing your cherished goal. You have come armed with intense motivation to practice through thick and thin, to go through all difficulties, to undergo all the fatigue and tiredness and strain of struggling to assemble your vehicle. You have come to put forth this energy so that the two wheels of the chariot may be kept rolling. You have come so that the bodywork of mindfulness can be properly fixed. You have come so that you can fix your back seat or your
backrest of Hiri and Ottappa. Conscience, two aspects of conscience. You have come so that the driver can be well trained, so that you can have this vehicle completed and made your own property. တကယ်သိကြပေါ့အနည်းဆုံးသတ္တပတ္တိမဲ့ရင်ကြီးရရှိသွားရဲ့ပယ်တော့မှမပျက်စီးတော့ဘူးနောက်ဘဝတွေလည်းမပျက်စီးတော့ဘူးပြီးတော့လောကမှာသုံးနေတဲ့ရင်အမျိုးမျိုးတွေဟာစီတို့ဘာတို့ဘောလိလိုရထည့်ရတယ်စိတ်ပိုင်းတွေကလည်းပဲပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒီကြီးကတော့ဘာစီမှထည့်ဖို့မလိုတော့ဘာစိတ်ပိုင်းမှလဲဖို့လည်းမလိုတော့သုံးပါမြားလေးပို့ပြီးတော့အစိတ်ပိုင်းတွေကခိုင်မာလေးယထာကြီးကလည်းခိုင်မာလေးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့သိထူးတယ် Once this stream entrant path vehicle is completed and becomes your property, it will never depreciate in value. It will never run down. This is quite unlike the vehicles that are available presently on this planet. You may have a very brand new vehicle, but still you have to take care of it. You have to pump in gas so that it can move. You have to maintain it, you have to oil it, to lubricate it, to look after it in various ways. And in spite of all that, it will still run down. In spite of all that, it will go to the junkyard one day. And the more you use it, the nearer it gets to the junkyard. But not so for this stream entrant vehicle. Not so for this noble chariot that will lead to Nibbana, or that has arrived at Nibbana. It needs no oil, no lubrication. It needs no replacement. It needs no repair. In fact, the more you use it, the more efficient it becomes. The more you use it, the stronger it will become, and the more sophisticated it will turn out to be. Loki yeniara loata de bobi doနှုတ်တင်မောင်းလို့ရှိရင် accident ဖြစ်ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်ဒီမဂ္ဂင်ကြီးကတော့ဘယ်လောက်ပဲအသွားနှုံးမြန်ဘယ်တော့မှ accident မဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ဒါလည်းထူးခြားတာပဲ The vehicles available on earth are also quite prone to accident. No matter how much trouble is taken to ensure that they can be very safe, accidents are unavoidable. But this noble chariot of the Eightfold Noble Path is totally accident-free. You have 100% guarantee that we will not meet with an accident if you travel on this self-owned vehicle. ဒီပိုင်ထားတဲ့အတွက်လောကထဲမှာလောကသားတယောက်နေတဲ့အခိုက်အတန့်မှာလဲကောင်းလောကရန်ဆိုးလောကရန်အနေနဲ့ကြုံကြိုက်တဲ့အခါမှာ
ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့လေမတိမ်မယိမ်ပဲနဲ့ဘက်မျှစွာနေနိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေလည်းရသွားနိုင်တယ်ပြီးတော့အပယ်လေးပါးလွတ်မြောက်ရာဖြစ်တဲ့ဘေးကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဥနာတိဒုက္ခဘေးတွေကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါ့လေဘေးကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းရရှိသွားတယ်ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲပြီးတော့အသက်ရှင်စေကာလမှာလည်းလောကရန်ဓာန်ဒီခံနိုင်တယ်ဘယ်မျှတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့နေနိုင်တယ်အပယ်လေးပါးကလည်းလွတ်မြောက်နိုင်တယ်ဆိုတာနည်းတဲ့အကျိုးတွေမဟုတ်ဘူးညကလည်းပဲဟောသွားပါတယ်တော့သောတပတ္တိမေ့ညီရထားလို့ရနိုင်တဲ့အကျိုးလေးတွေပြောသွားတာ The benefits that you can derive from owning this stream entrant path vehicle are many. Some of them have been described last night in quite detail. In addition to the list, there is also the ability to be very equanimous in life, the ability to be resilient in life. As you know, as long as one lives on this earth, one will be subjected to the ups and downs of life. One will be subjected to the vicissitudes of life. At times, things seem to be going on very smoothly and very well. At other times, it is the deep depression. You are assaulted by many disappointments and and discouragements and so forth, and suffering and sorrow. But one who has gained possession of this stream entrant path vehicle will be able to glide smoothly through rough times, as well as not fall over too sharply during good times. And furthermore, the gates leading to the states of misery, the lower realms, are completely closed, and you will always have free access to the safe haven of Nibbana. အခုကိုယ်ပိုင်မဲရင်ကြီးမဲခင်ကြီးရရှိဖို့ရာအတွက်ကျိုးပန်းနေကြတာကျိုးပန်းလို့ရှိရင်မကြခင်ပိုင်ပြီးတော့ဝန်တော်ရောက်ဖြစ်ကြမှာဘဝရဲ့ပြည့်စုံမှုဆိုတာလည်းရသွားမှာအမှန်ဝန်တာစရာကောင်းတာဒါကြောင့်စိတ်အားတွေမကြစီပဲနဲ့ဒီမဲခင်ကြီးပိုင်အောင်လို့ကြိုးစားဖို့ရာဘုန်းကြီးကလေးနဲ့တိုက်တွန်းပါတယ်တချို့ကတော့ဒီမဲခင်ကြီးရရှိရေးအတွက်ကျိုးပန်းရမှာအကြောင်းလေးတွေကြောင့်ပေါ့လေနည်းနည်းစိတ်အားလျှော့ကျင်ကြတယ်စိတ်အားလျှော့ပြီးတော့ပြန်လို့ရှိရင်တော့ဒီမက်ကင်ရင်မရဘူးဆိုရင်တော့ခက်တယ်အဲတော့ဒီဟာပိုင်ပြီးမှပြန်တာကောင်းတယ်စိတ်အားမလျှော့ကြနဲ့ It will not be possible to sing all the praises of this great vehicle. But you can be assured that if you really are able to complete the vehicle and own it, then you will also have access to the fulfillment of life. Sayadaw would like to urge all of you here
not to entertain any thoughts of surrender, but to put forth all your energy, all the energy and effort available to you, and strive to assemble this vehicle and have it safely in your possession before you leave. There are some yogis here who are trying very hard, but at times, due to unfavorable circumstances of sorts, they get disappointed and discouraged. There is a great temptation to stop work and drop out. This is something that is not at all advisable to do. You should try your very best during this remaining period of time to work even harder than before, to work overtime and get your vehicle done on time before you leave. Yin pai mu kaisa ne sa pi do phong yin mya America ရောက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခုထိအပြင်သွားတဲ့အခါမှာလေ့လာကြည့်အမျိုးသားဒရိုင်ဘာနဲ့အမျိုးသမီးဒရိုင်ဘာတွေကပုံများတာတွေ့တယ် Since Sayadaw's arrival in America, he has been studying the racing of automobiles outside. His findings are quite interesting. He finds that women drivers drive faster than men drivers. This is only Sayadaw's opinion. Whether it's true or not is beside the point. Even in this area, or rather in this factory, where this vehicle that leads to Nibbana is being assembled, the same findings seem to hold true. Well, outside, with one driver and one automobile, you can have many passengers.
and you can have a fine time driving to your destination. You can hitch a ride. But but with regard to riding on this vehicle of the Eightfold Noble Path, you have to do it yourself. You have to drive your own vehicle, and no one can drive it for you. Again, in this so-called race, if you want to call it, the women seem to be taking the lead. And this is something very inspiring. This is not only true in America, but it seems to be a very common phenomena. For this can also be observed in Burma. Adilo Pai Luci, Mudami by Mudami, Muda by Muda, Yasavia, Amaganje, Peter. Anna D. Mugo, Mudami, Muda, Pai Luci, Pai Nepoku ha. Nibbana Twana, Sodavori, Dandu, Queen Yedi to my Peter. Ilu Yatashi, Yajami, Maduraima, Maggie, Yini, see a P. Nibbana Sayadaw, Sodavori. Emana teacher Amaganya Peter. Padu Tazi, Padu Nazi, Sura Mapa Budama. So it doesn't matter. Whoever drives the car or drives the vehicle, whether it's a woman or a man, you drive your own vehicle, and whoever owns the vehicle and is a good driver will be able to reach her or his desired destination of Nibbana. In fact, this was specifically mentioned by the Buddha in concluding his discourse to the Deva. This is indeed a true statement of equality with respect to the rights of women and men. For the Buddha said that whosoever should possess this vehicle, whether it be a woman or a man, will be able to arrive at the destination of Nibbana, the safe haven. Eddie Maggie Shepa Kore Maggie Yini body dini Kabaloga you sat in middle. Yes, of hair Nyumbiara Mubare Eddie Patmazo Nyumbiara Mubare near Tamasika Portana near. It was this vehicle that the Buddha revealed to the world 2,525 years ago or more. 2,500 and more years ago. In the discourse called the Sutra on the Turning of the Wheel of the Law of the Dhamma. Yasavia Mapunking as we Kabaloga Jima Dilu Maggie Shiba Chintea Mandiari Mapodiva Mapoging as we Lulia Timiti Yavoli through Kugaja Rishide Pira Kamago Ayune Niluchi and Loka Niba Melu Yusabi Kamagone Nimuni Rashide
ဒီလိုကာမဂုဏ်နဲ့နေမွနေတာဟာမကောင်းဘူးလို့အမြင်ရောက်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပင်မဆင်းရဲအောင်ပေါ့လေအတ္တကိလမထာနိယောကလမ်းစဉ်လိုက်တာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းနှစ်သွဲမှာအစွန်းနှစ်သွဲပေါ့လေအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်သွဲကမလွတ်ကြဘူးတတ္တဝါတွေမြတ်စွာဘုရားပွင့်လာတဲ့ခါကျမှအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်စွန်းကိုပယ်ရမယ်ဆိုတာပယ်ပုံနေပါပြတယ်အလယ်လမ်းစဉ်လိုက်ရမယ်ဆိုတာပေါ့အလယ်လမ်းစဉ်ဆိုတာမဂ်ကင်လမ်းစဉ်ပါပဲ Before the appearance of the Buddha, the world lived in total darkness with regards to the existence of this vehicle of the Eightfold Noble Path. Recluses and renunciates, as well as philosophers, held their own views and opinions, had their own speculations and their pet theories with regard to what is the truth. There was some people believed that Nibbana in this world means the happiness of indulging in sensual pleasures. And so there was one group of people who believed in that view and immersed themselves in various forms of sensual pleasures, thinking that that indeed is the Nibbana that can be attained in this world. Yet there was another group of people who looked with disdain at such behavior and decided that there was another way of practice which far exceeded or surpasses, which will far surpass the normal behavior of ordinary worldlings. As a reaction to indulgence in sensual desires and cravings for what is pleasurable in life, this group of people follow the way of self-mortification. They felt that this method of practice was very noble compared to the base ways of ordinary worldlings. To mortify the body, to deprive it of sensual comforts and pleasures, was seen as a great and noble endeavor. When the Buddha arose in the world, he did not accept these two ways of practice. He went in between them and found the middle way, which does not incline towards these two extremes. This middle way is none other than the Eightfold Noble Path. အမှန်တရားမတွေ့ကြသေးတော့အမှန်ဖော်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာလည်းပဲယုံကြည်မှုမရကြသေးဘူး။မရသေးတော့ပုဂ္ဂိုလ်အများစုရဲ့စိတ်တွေဟာထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဓိမိထင်ရဖြစ်ကြတာ။နောက်မြတ်စွာဘုရားပွင့်လာလို့ဓမ္မစကြာတရားဟောပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးမြတ်စွာဘုရားဆုဆုံးမတဲ့အတိုင်းကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာထူးထူးခြားခြားကြီးပဲ
စိတ်ကိုအုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့ဣန္ဒြိယပေါ့စိတ်စွမ်းအင်ဒီခါရရသွားတာတတ္တတရားဆိုလဲတတ္တတရားဆက်ဆက်ဖြစ်တာဝိရိယဆိုလဲဝိရိယဆက်ဆက်ဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်ပြီးတော့ဓမ္မခေါ်တဲ့တတ္တိန္ဒြိယအစရှိတဲ့ဓမ္မခေါ်တဲ့စိတ်စွမ်းအင်ဒီဟာပေါ့လေတတ္တဝါရဲ့တဏ္ဍာမှာလေပတ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာလူသားတွေပေါ်မှာရောလူသားတွေထဲမှာရောနတ်တွေရောမြမာတွေရောဒါကြတဲ့ဓမ္မလေပတ်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုဓမ္မစက်ကခေါ်တာပဲ Before the appearance of the Buddha, because the Eightfold Noble Path was not known to people, beings were living in a world of delusion. They did not have access to faith in the truth, in what is real and true. Because of this absence of faith, for the truth had not yet been known, people were very arbitrary in what they did and what they believed. They did what they felt was right. They did what they felt was correct. They held their own beliefs, their own views and opinions, and did 1,001 different things. When the Buddha arose and revealed this Eightfold Noble Path to beings, faith began to arise because the truth had been discovered, and true faith could then be placed on that which is true. As you know, faith is a controlling faculty that has a great influence on one's consciousness, one's mind. With faith, there can be effort. For faith can be the motivating force behind the arousal of energy and effort in practice. With effort, one can activate and maintain mindfulness, as well as all the other dhammas like concentration and so forth. Therefore, these dhammas, which constitute very powerful factors of the mind, which are in fact controlling faculties of the mind, are put into motion when the Buddha arose and revealed this Eightfold Noble Path. This wheel of Dhamma, wheel of Dhammas, has been set a-rolling in the hearts of beings due to the arising of the Buddha, due to the revelation of the Eightfold Noble Path, the middle way. Therefore, this first sermon of the Buddha is called the Sutra that sets in motion the wheel of the Dhamma. ဒီနေ့ကအဲ့ဒီဓမ္မစကြာနေ့ပါပဲအဲ့ဒီဓမ္မစကြာနဲ့စပြီးတော့နည်းနည်းချက်ပြီးတော့ဟောဖို့တော့ရှိနေပါတယ်ဒီနေ့အချိန်မလုံလောက်တာနဲ့မလို့ဒီနေ့ဒါလောက်ပဲရကြပါစို့နောက်ခါကကြာမှနည်းနည်းမကျင်းမကျဲပေါ့လေလူငါကျင်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟောပါမယ်ဒီနေ့ရကြပါစို့
Today is Dhammacakka Day. And Dhammacakka Pavatana Day, which means the day that commemorates the first sermon of the Buddha that set into motion the wheel of the Dhamma. There is still a lot that can be said on this discourse, which the Sayadaw will attempt to deal with briefly another day, since we do not have enough time today. So this will be all tonight.